al'amuran gari. Yau babbar rana Asabar, inda kowa rana haka muna kawo muku al'amuran gari inda muke duba labaran da ya shafi kasar mu Ghana, inda za mu tattauna dai wasu selected labarai during the course of the week. Na mun san labarai da yawa ya zo, mun select wasu za mu duba mu tattauna ne da bakona, inda za mu duba mu ma mu ci amfani saboda cin gaba garinmu. Ku biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta Facebook, Instagram, Twitter da YouTube. Muna walaka muna stream live kuma kan Facebook da YouTube kenan, sannan kuma ku je kan website mu labaran duniya da na Ghana duka www.bainamultimedia.com. sannan kuma WhatsApp line mu na nan, kun ya ku send messages ku, wani question ne, wani clarification ne, ko dai contribution ne wanda zai enrich discussion mu na zamu yi ga inshallah mun karanta duka. Muna stream live kuma kan Facebook. Kamar kana fari, suna na Jamu Muhammad Ibrahim, inda za mu tattauna da batun labaran da ya shafi kasan mu Ghana. Mun san dai labarai da yawa ya zo, to bakona ya taimaka mini shi mai tufa bakinsa albarkacin bakin shi abinda zai fadi ra'ayinsa batun da issues da za mu discuss. San kun gan mu haka muna kawo muku al'amuran gari. Bako da dai bako bane, ya saba zuwa nan ga ya je ya take wani hiatus kadan, wani break kadan. To alhamdulillah yanzu dai ya kuma ina tare da Kinzuko Ishaq Abubakar Newton, educationist ne kuma shi ma social commentator ne. So da yawa yana zuwa nan yana muna karin bayani da batun kan labaran da muke discuss na. Kinzuko sanda zuwa sanu kadai sanu kwana biyu ka take wani break kanan ka komo ba sanda zuwa sanu kadai al'amuran da masha Allah, alhamdulillah. Ba ka ji dadi ba? Well, nice, okay, alhamdulillah. Family na lafiya, kowa na lafiya. Just that Gari ya zafi. Gari ya zafi sosai. So, Ami. But first of all, ya fi de in Chema ya Madina Zongo, assalamu alaikum, na gaishe da kuduka baki daya, na gaida Concern Madina Youth Movement, the kowane youth platform baki daya, na gaida su duka da hidiman da suke yin. Kuma na gaida umma matan Sheikh Yunus Hajiya Salah, shine mamu duka baki daya muna kiranta umman mata. Muna gaida ta sosai da hidiman da take yin. Kuma na kara gode gaisuwa da Wamadef Foundation da ke Madina Zongo da taimakon da suke yin da Madina duka baki daya. Kuma kowan da ke cikin Madina da outside of Madina da ke sauraren mu duka, wurin da ke outside Ghana duka, na gaida ku duka. San kowa ya ji sun karbi gaisuwanka. Before dai mu je bari doki highlight the issues da yau za mu duba. Mun san dai last Sunday shugaban kasa Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ya ba da State of the Economy Address, ya tattauna batun matakin da zai doki yayi magance wanga matsalan da muke cikin shanin batun arzikin kudi da sauransu. Ya dai mun duba wasu highlights of issues da dai shugaban kasa ya raise da inshallah mun duba mu tattauna kan wannan State of the Economy Address. Sannan kuma mun san kuma just jiya ko sakaran jiya kuma Governor Dufo, former finance minister, the former governor of Bank of Ghana, Shima ya declare intention she kama yana so a run for flag bearership position na NDC. Shima munduwa mutatauna his chances of becoming the flag bearer contenders na da sauransu duka munduwa mutatauna. Sannan kuma during the course of the week mun gan wasu MPs na from the majority side sun fito sun ce kaman sallame shi finance minister wanda ke duban batun arzikin kudi ko arzikin garin. Later kuma majority leader da kan shi ya faɗi kamar to yanzu MPs na duka all the majority caucus na su duka suke son a sallame wannan finance minister Ken Oforiatta. Muna duban implications for wannan party nan kuma da government ko dai government ya act kan domin san dai bayan wannan 80 ministers MPs nan from the majority side sun wannan press conference president ya engage su ya ce su ba su wani lokaci kadan na ga 3 weeks kenan yayi read budget kuma negotiation da
su da IMF ke yin yayi gama sannan a duba a yi wannan magana to yanzu majority nan duka a sai caucus nan the whole MPs nan duka su suna sai kan kaman MP minister na finance Kano Forata kenan a sallame shi ko dai ya resign ko dai a cire shi duk bottom line nan kenan sai mun duba wannan kuma mu tattauna ko dai after all said and done na wannan minister na an sack shi ko dai ya resign sannan kuma the last but not least mun san kowane lokaci dai batun galamse muna tattauna kan this time around mun gan recently ko cikin weekend ga wani high court cikin Accra ya ce kaman izan wasu da suke tare da Aisha Wang ana kiransu accomplices da suke tare da Ashimo suna zuwa court suna gwada rashin samun interpreter wanda zai interpret magana from Chinese zuwa English ko from English zuwa Chinese sannan akwai wani Vietnamese kuma guda cikin shi ma ya fi a samu wanda zai yi magana interpret wannan Vietnamese to English kuma to Vietnamese to court nan na ba da warning kamar in zan ba samu interpreters nan the next sitting na high court nan to ta dismiss case na ta discontinue case na maybe ta discharge wannan Chinese said one Vietnamese na yasa muna duba implication for the fight against yake kiran shi the galamsey fight na in zan mutane ga saboda wanga technical issue da batu interpreters ne ba kamar maybe an friends so aka discharge aka acquit su ba ya raise wasu questions mutane na tambaya yasa garin ga duka baya samu Chinese interpreters ko dai Vietnamese interpreters wanda za su yi magana su ba wannan mutane Chinese da suke zuwa court yasa issues da yau za mu duba kenan state of the economy address Kwabinadu for ambition shi da yake so ya zama flag bearer na NDC sannan galamsey kuma sannan majority MPs kuma da su duka yanzu suna ce kamar a sallame finance minister mu isa har yau da muna kan al'amuran gari inda za mu duba mu tattauna kan waranga issues nan sannan mun san yau kuma ana wani demonstration da ake kiran shi Kumipreku reloaded mun san jama'a da yawa yanzu haka suna cikin gari ana demonstration insha Allah zuwa gaba mu da correspondent mu Malaminu gaskiya later mun discuss ya ba mu update da abinda ke faruwa wurin in terms of demonstration nan da abubuwa yasa mu dakanta insha Allah zuwa gaba mu da shi mun tattauna yasa yanzu haka ne zamu duba issues nan mu tattauna dai kamin dai mu samu Malaminu gaskiya later sannan mu tattauna batun Kumipreku reloaded demonstration okay Ziko mu fara da wani cikin ku na mu fara da na shugaba ko na ga na shugaba the economy address wasu sun tagin shi as PDD Sikam PDD address that's the takeaway da mun ga mutane da wasu ka an doke an zama da shi kamar siya kuma these are serious issues da if mu duba don it affects every aspect of our life bread and butter issues the president ya address ya yi wasu key highlights batun dai cikin addressing shi kamar ya cut salaries shi da kan shi vice president shi ministers da wasu DCs da sauransu by 30% ya duba batun microeconomic ya ake kiran shi restore macroeconomic stability within next 3 to 6 years kenan duka dai batun economy nan kenan isa me ka gani batun wani ya ce wani inspiration ka take from the state of the economy address and the president ya inspire wannan confidence cikin mutane from his address in the now. Okay, all right, thank you very much for opportunity. Gaskiya state of the nation addressing the president ezo bayere she to anticipate commander ya feed ya tumba the state of the nation address earlier on state of the economy state of the economy because she abubuwa be go on well kaga dollar na gudu wa cedi na bin bayan shi kuma kaman dollar ne na gudu da 5 legs cedi na gudu da kafa guda so ya jai kaman ba it's a big go on kuma in one way or other yazo ya affect the normal living standards of the ordinary Ghanaian in the eche struggle tundazo so yazo ya commander ya zama tilas kaman president ya fida ya tunzo ya ba the state of the nation address earlier before earlier than when he did
because she mutani suna need my explanation to a lot of information, a lot of things that are happening. But then alhamdulillah, yeah, about the State of the Nation's address, State of the Economy address, go. Yes. Kuma nagang anticipation da mutani suke da shi kaman da su samu from His Excellency the President nan. Ni wuri na gaskiya ban samani kaman mutane sun samu wannan satisfaction ba, expectations mutane ba meeting shi sosai ba, because President ya zama shugabannin kasa ko, and he's our leader, and a leader in zai ba da information ko in zai fadi muna wani abu based on the kind of in cewa the kind of feeling da muke da shi, the kind of emotions da yan gari muke da shi, da ya fi duba da wannan emotions nan, ya duba yanda zai yi massage shi, kuma an bai da komin da zai yi fadi muna ma, at least in yazo yin magana to kowa ya samu kwanciyar hankali, ya samu hope. So every leader should be a carrier of a hopeful message, irrespective of what time it is. But gaskiya cikin statement shi wani instances mun gan hope ka gane, amma hope da muke ganin nan ba shi in the immediate term. Okay. Yes, in the speeches na duka yana duban long term. Kuma abin da mutane kuma ba su son su jike nan, because situation da muke cikin nan yana da zafi so much that mutane suna neman, yes, mutane suna neman wani interim measures aka take, wani zan sai cikin Hausa ban samu wani mataki aka doki ka gane da za a samu kwanciyar hankali, ma ba samu kwanciyar hankali at once, but at least a samu wani day dama, yes. But you know, issues number one, cutting the salaries of you know, workers by 30%. Wangabu is it has already been in existence some few months ago. Yeah. Good. But you see, salaries alone in nama be goda kamang any commitment a support mutani, because as it is now nde kanya ka salary na still na samu fuel, you know, free still use government vehicles and bus fuel coupons the kai shi suna ta using shi yanda kamata, then tankan ba mu cut down waron su expenditures ba kenan. Ni na gan kaman lokacin da yake ga, honestly, nde da president you have to muna, okay, all government appointees, the government workers took lorikan da suke using da ya zama the government ke fuel lorikan na, saboda ba kudi kuma mu duka ya fi mu feel pain na, government bai sai ma kowa fuel, kowa kire cikin salary suna ba gari kowa kire cikin personal vehicles da kai shi nan, ba wani fuel coupons, ba wani fuel allowance, ba no, in za ka aiki yanda ya zamani kamar ni za ni aiki an biya ni kudin wata na, cikin kudin wata na zan kire sai fuel sa cikin lori nan je da shi aikin na, ya zamani aka nan no su man za su aiki cikin kudin su kire su sai da fuel, ba wani fuel allowance ka gane. That is number one. Number two, inde ana ba su fuel X amount, ya fi aduba, okay, maybe ana ba su fuel, for example, for a week, you know, fuel budget is like about 1,000 Ghana cedis. Ya fi yanda things say je high akan gannan ko wuri yayi karfi a cut down wannan cost na ya shi maybe kaman 500 ko 700 a cut wannan kuma a aje wani wuri. Number 3, muna expect kaman da ka gane salaries da yace an tun cut tun ba mu shiga nan gaba, kaga ban fara jin wanga zafi ba, antun cut musu 30%, ka gane, amma wannan 30% na ma ba mu san gaskiya an cut ko ba cut ba, because ba mu da evidence da zamu yi mu ce wai gaskiya an cut, ba mu kai da mu doke shi on the basis kamar an cut, fine. To in tun da zuwa an cut 30%, sai yanzu ka zo zaka bar mu gane kamar kuma kuna taimaka
then that means 30% the cutting na. Ya fear cutting she far further kuma. E chemu na kama okay tundazo mun tun cut 30% ama yanzu so the zafi the muke cikin na esa mun cutting she har 50% kagan mun cutting she further. Wannan na mun gane kama you know you are feeling the pain of the ordinary guy. Why actually so much soon at economy they are feeling the brunt of situation. To stay afloat saboda ai suna aiki suna ba government. Good. Kamar especially MMDC singanda suma duka 30% singa ya affect su. Me kagan kan wannan. Ai suma aiki suke yin government ke biyan. Yes. Kagani aiki suke yin government ke biyan su. Aikin government in the mood ka muka sa su. Shi suke yi. Ka understand na. Shi yanzu aikin nan bai pay ba. Can understand? If they were actually doing much way that government ya tashi ya fed muna kaman they cut all salaried workers, whether private or public. Private they bash. No, I'm making a general statement. Okay. Private or public, go away, cut their salaries down. Kagani. Yes, that one non private. So you say, hey, no. Mu kagani muna aiki muna samu kudimu ni da kudimu muke biyan kanmu da shi kagani isa yanda kike fadin nan ba shi cikin saboda we are also but then the government works for the people. It's the taxpayers' money that pays the government worker kagani and for that reason the government worker has actually contributed to where we are now if we want to call a spade kagani ko shima expertise in shake about government. Yes, but expertise is yes, you are giving out your expertise. Not all government workers, excuse my language. Kagani, muna da waran da suke call short in the su za su je su bar gari ya jara. Sun tashi sun ce sun bar gari ya jara. Gari ya jara. Kagani, ba irin waran da ke aiki daga MC as municipal assembly. No, sun ba su yi komi. Mu understand wannan. Amma mun san waran da za su yi wani abu. Sun nan muna so su ma su feel maybe ba su feel heat now. Kagani mini ko electricity so ana biyan, water ana biyan musu, fuel ana biyan, atama school fees in yaran so ana biyan. Esa so heat in the mu muke feeling now, ba su feeling shi. Kagani ko esa maybe yanda mu muke gan kaman solution nan ya fito ya fi fito yanzu nan. Ba su feeling shaka nan. Esa maybe salaries nan su tunda zo ma koma ba kat ma ba. Akwai day one su ba su kudi su ba su use ai. Suna aje wani. As a cut me to 50%. Can you understand? Like a cut me to 50% to yanzu mun gane kaman okay. Koda ma still suna benefit other ways in them. Mun san kaman at least suna jin zafin da mu muke jin. In that case na su sun san kaman salaries of 50% ya cut. Esa sun tashi su yi aikin da ya kamace su yi. Amma a ce wai tun da zu before mu shiga cikin situation ga an tun cut salaries by 30%. Sai yanzu mu shiga cikin sha za fara muna kama 30% da muka ce mun cut na still yana ciki isa muna taimaka wannan ba mu yi komai ba. Now let's come to the second point that the president raised. That is restoring the micro economy of the country within stability, you know, stabilizing the micro economy of the country within the next 3 to 6 years. So Muruka Munsan Kama, every government legitimately has 4 years, you know, of a term. Say years, 8 years. And then a government can actually, a certain president can be in power for a good 8 years. That's 2 terms. My brother, the president has already had close to about 6 years. Okay? Because this was the reason a lot of people voted for him. This was the reason most of my country people. COVID also disrupt Russia, Ukraine. Yeah, you see, I don't want to sound a bit political here, but then I think Ghana really benefited from COVID in one way or the other, because there are a lot of resources that government really coughed into this country during COVID. I get it. Yes, the fact that you see, when we call it an effect, when Abin Yazo Baka Samute Makaba Kagani Miniko. Shekana chicken, yeah, affecting Kakena. Ama, the thing is in. You have also gotten some financial benefits, Kagani, some cushioning. Aside that, there are a lot of funds that the government actually took advantage of because of COVID. Can you understand? And so we shouldn't be here. And in fact, every country in the world actually was hit by COVID.
Should we be the only people to be crying every single day? Yes, they are crying, but not the kind of cry that we are crying. Ours have actually gone to the extreme. Are you getting it? To the extent that two people are actually having their war, Russia and Ukraine are having their war, and then we, the African human being, Ghana. Whatever happens, we attribute it. Yes, it means that, my brother, it means that Ghana's system is hollow. How? Are you getting it? Yes, the systems are not working. Things are not being kept. The fundamentals are weak. How? So this is how we are supposed to. Let's say Muna Samu grains from Ukraine, there, for example. Shenzhou, maybe one export to the Abubu and soon block the subject due to the war. I don't affect economy. Chairman, why is a lot of countries rely on Russia or Ukraine is the only source of food is Wanawaka. Okay. The war is only to affect the export of those. All right. So let me ask you this simple question: why is the planting for food and jobs? That's a measure internally. Very good. If that measure was taken internally, fine. Mudokeshi coming back. Prices of whatever we are importing. Okay, fuel. Prices of fuel is up. Fine, no problem. Granted. But should it affect our domestic commodities that we grow within the country? No. We said we were planting for food and jobs. We said we were going to be having one district, one factory. Are you getting me? We have a lot of a long term. Yes, we have a lot of interventions that have been rolled in. If indeed, inde gaskiya Ghana ya saya yanda muke gan kaman da ya fi sayan nan. Da shaking Ukraine da Russia ya hit mu, amma bai hit mu to an extent that ya bar muke inda muke ga. Because trust me, inda number one, inda shinkafan da muke grow cikin countering ga, mun make conscious effort. We intentional. Intentional about it. Come on, Zamu make sure come on, 75% of the rice in the Ake consumed chicken Ghana is locally grown rice. Da munche dollar ya hits price of rice yo. No. May jasuna shi sabulu kaya dewa in the muke produce chicken Ghana. Kuma in the abe hit munama da muna expect chicken address on the economy. We're expecting the president to take some strict measures. Okay, we are going to cut down the importation of XYZ because we are going to concentrate on the consumption of what we go. Question here. Can the local consumption, local production, meet demands mutani? Demands the demand in the maybe demand in the Ghanaians wanga from rice local producers in the basu just meet one demand. Is that only after import one to supplement when the muke the shi. In the president Yabamu grace periods, all right. In the next, let's say, in the next 1 year or in the next 8 months, we are going to cut down the importation of so and so and so and so. Wanga is a message of hope. Can understand? Yeah, very any farmer who farms rice, a Ghana come on. In the first, now understand come maybe in the farm rice and banyan SERIE because bad demanding now. Yanzu demanding yazo in the next 8 months. Esa yasa him now it produce. When the dabasu so much sugar chicken farming because suntama usuka farm bar available market. So sugar chicken. I can't medical. Let's look at it from the practical aspect of things and let's stop looking at it from the theoretical things aspect. Because, you know, the reality is that so I meet demand. We will be able to meet demand when we make practical measures. Look, what do we need to meet demand? The land is available. Farmers are willing to farm. Yes. Rice farmer. Yes. And about agric minister come on even once we engage in small somebody to do ba and there was a proposal that one day fee to engage in because Kagani Omukaba the come president Yabam 8 months from now. Ministry of Agric will set up. The Nigerian story about rice. Yes. If Nigeria, man, an African country, Nigeria, what shows that Ghana can't? We can. Kagana about the 8 months. Agric ministry will set up. Now they'll be willing to consult anybody who comes out to say, okay, I'm
I want to get into rice farming. Well, yeah, it's easier said than done. Maybe come on for the long-term measures. Maybe as well can one mataki to be come on in the Nikkei school intentional about locally produced. So okay, if we don't take those drastic decisions now, when reality is staring at us in the face, when do we want to make those decisions? I can't for him that. When again? Because Mudoka is coming, we didn't make those decisions earlier on because Bamutama will get into a situation like this, where price of May, which was 350 Ghana cedis, is now close to about 1,100 Ghana cedis. And there, Bamuya Mundoki were not drastic decisions now, then when again are we going to take those drastic decisions? Muna the Kaza, Kajuna, Anna grow Kajichkin countering. I make conscious effort. I make sure Kamamba I've been the muko grown and gonna is sustainable. But the fact is that the farmers are scared because they might grow and then they will not actually get the market because because costs are huge. So that's just to say the price is high. Mamutan about to say why? Because some cultivate one already kankani. Ama ngakabaso himma government any million the say support ko when farm and they grow one abu. So I'll harvest in to the extent that make losses. Make losses but show and sere at the lowest price. Kuma farmer ya ikudishi mutumungana kuma ya samu bishi. But if in this time we still cannot take drastic measures in there, then naza amuke na as a country. So, come on. Wrap up. State of the Nation's address, the state of the address of the president on the economy. Well, it is good, but honestly, the expectation. No confidence. No, but frankly speaking, in the compared to time the COVID addresses. In the well, I think I was feeling the president more during the COVID time. He was more inspirational. Yeah. He was more conscious of the issues on the ground that we are actually facing. He was more sympathetic. He was more of a father during COVID period. But when it came to this one on the issue about the economy, honestly speaking, if I'm supposed to grade him based out of 100, I think I'm going to give him like 45%. 45. Yeah, even 45. No, even on the 45, I think I've been charitable with him because I was expecting something more powerful, something more catchy, such that when people, in spite of the anger that people are in now, when they pick the message and they listen to it again, they would have some restoration of hope. I don't think the message he delivered had that. I mean, also need to me they want to take away yeah, and even with the phrase honestly speaking, I'm trying to fit that phrase into whatever we are going to. The everybody forest exchange couldn't sit in the Kefad was not. It's largely due to speculation. It's so they were monaco about $2 that she body. She but who can speculate? No. You see, the issue is that there were a lot of measures that the government and even the Bank of Ghana could have taken in order to arrest the dollar, against the cedi. They didn't do that, and I don't think a serious country, excuse my language, I may not think a serious country would attribute the rise of a foreign currency as a result of speculations of people. That speculation is a factor. It's a factor, but black market, forest bureaus, because of their illegal activities. Black market, so those are the driving forces in the Kebari. Depreciate. Wow. You don't agree? Wow. Chief, if there is a weed growing in your backyard and you want to clear the weed, okay, there are some stubborn weeds. There are some that you just slash it, you are weeding, it will grow again. You should know that in the next 2 to 3 months you go back there and weed. But then if you want to clear everything, you have to uproot it from the roots. There are a lot of you can't have control over speculation. But I'm also saying that speculation cannot actually be the major factor. And with this, speculation wasn't the major factor.
already Bank of Ghana she suska sang problem that suka chimaka speculation in one of the drivers. Chairman, the city was actually running poor. Okay, and we know the factors that actually contributes to that. It's a demand issue, pull and push issue. We know this. We studied this in senior high school. My guy, if we keep importing things, we'll keep looking for the dollar. It is clear and simple. It's a bottom line and importation driven economy. No, we are running an import-driven economy. And in the 21st century, a country like Ghana shouldn't be doing that. Are you getting it? We shouldn't be in that. To the extent that we even importing bottled water to drink. Abba. To the extent that we even quote, look, we quote things in dollars. People sell lands in dollars. Bank of Ghana soon take measures. Some warning, especially in real estate in the Saurons. Chief, they are working. They are taking the measures. But really, like, we have people who don't listen. Look, you go to a hotel, and then you ask them of a price. You know what they'll do? They'll tell you the price in dollar. And then ask you to pay the city equivalent. So they have the exchange rate. Pay the city equivalent of that. What does that mean? I don't know. It can't be a chicken. No. If I am quoting the price in dollar and I'm asking you to pay the city equivalent, what does that mean? You are actually paying in dollar anyway, because then that's the price. You are priced in dollars, and that's what happens. Are you getting it? We were expecting that. Look, number one, let's begin to patronize our own hotels. Okay? In fact, when we patronize hotels, let's let them know that whatever food that is going to be eaten in that particular hotel, for as far as that function is concerned, because it's a government function, must be locally grown food. Let's understand that we are not going to take quotations in dollars. Let's understand that whatever people are importing that is grown in the country, we are going to slap a huge duty on it, such that it is not going to compete with the price of the things that we produce in the country. Are you getting it? We can produce we can produce fowls here, chicken in the country, and then we import chicken from outside. And then we'll come and now have the price of the imported chicken being less than the price of the chicken that we grow in Ghana. Are you getting the point? Obviously, people will actually go in for the imported one. So anyone who is importing something that already exists in Ghana must be slapped with huge duties, so that it will not compete with the locally grown one. In that case, we are actually helping our country to grow. But then now if you see any successful person there, I'm into import and export. Why? Because it's lucrative. Because the country is, and then we the citizens as well, we also would have ourselves to blame. Appetite. Yes, let's watch our appetite. Let's understand argument that where local made in Ghana products and then are expensive. Mutualization, even with local rice in Ghana, comparatively the foreign ones and now the local ones in the side. That has been the argument. It's amazing. Maybe it's one perfume rice, one foreign Vietnamese rice. They are cheaper than the locally made in. Don't not just say good. You see how the price play a role here. Yeah, at times it's not even taste, because now the locally grown rice we have are even more tastier than some of the imported rice. But because we already have that perception, we don't even go for it. So let's look at how some of these things would work. And look, the government knows what they are supposed to do. They know. Honestly, they do know. But then they feel like implementing it is going to take a long time. And for that reason, they are not supposed to do, or they will not do it, because they need to, do things that will help them gain power in the next coming years. So I think the president was supposed to have actually done we should have actually given us a more powerful message than what we expect. And we are expecting that even though the message was not that strong enough, we believe and expect that he's actually going to, do a lot of things in that regard. We respect the president. Yes. Well, I think I trust him, and I feel that the IMF deal would also push the government to do a lot of things that they are supposed to do. I have a strong I have a strong positive feeling for the government, with expecting that things are actually going to go better. Yes, I so believe that. Batun da labaran da ya shafi kasan mu Ghana, kamar kan yanzu haka muka tattauna batun da state of the economy address wanda
ranar ladin da ya wuce shugaban kasa ya ba mu ya outline wasu abubuwan da matakin da garin ke take da za ya duba maganci batun da batun kudin mu da economy mu da duka da muna jin IMF kuma ya zo maybe from next year kenan muna fata da garin da sauki ya zo da yanzu haka da system na ko kan da kowai sani da garin ya yi zafi abubuwa inflation na high gashi kuma exchange rate kuma na CD na depreciate sarwa yau da muna kan al'amuran gari inda muke tattauna labaran da ya shafi kasan mu da ku biyo mu kan shafukan mu na sada zumunta kaman kan da na fadi da muna stream live kan Facebook walaka sannan kuma ko WhatsApp message kuma da za ku kawo mun duba mu read mun samu wasu messages da mun duba mu read da hal zuwa gaba kuma kun kawo ku je kan Facebook inda muke stream live kuma ku bar commenting ku duka mun read ziko kami dai mu je next topic mu bari doki message ga concerning abinda muke discuss Najin contributor away. Please ask Mr. President, do we already have the money or the money is still on the way coming whereby when we Ghanaians make noise, aka Dede, it will fly away. And then I have one questions can answer now. Hi, good morning. This is Ibra One, live in Ofinsu Abofo. Let's forget politicians and focus on what is going to help us, else our end will be very bad one day. This is the time our youth should stand, as the national anthem says. Okay, Mungo de Kore Ibra One from Ofinsu. Mungo de kakao messages inka na kwande kuma zai kawo message duka WhatsApp line na kan screen na anya kira ko anya kara kira a send message wanda zai ya enrich discussion, wani question ne wani contribution inda zai enrich discussion sai mu insha Allah mun karanta kuma mu duka mu ci amfani. Zai bar mu move to another DAZN batun kuma preku reloaded demonstration da ake yin naji an fara, it is ongoing. Muna fata da akwai kamar kana fadi da muna da correspondent mu Malam Aminu gaskiya wanda ke on the field ya ba mu update muna karin bayani dai batun demonstration da ake kuma preku reloaded. Mun san kuma preku da an taba yin cikin early 90s to yanzu current one gawa reloaded shine second one. Isa Malam Aminu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya wurin to gashi nan da ana handin da to mun san dai kana wurin ke da yan demonstrators na kai ka ba mu dai wani update dai wani karin bayani akwai wani developments nam. Yanzu haka dai ina jin da farko dai lokacin da muke bada rahoto kan Facebook lokacin she yan zanga-zanga ba su fara tattake su na zanga-zangan ba, amma yanzu haka sun fara. In ka duba wayanda suka shugabanci wannan zanga-zanga suna da yawa nan. Kun ka duba ma abin na Martin Kewu da kanshi, shi kanshi ya fito, Odike ya fito, da sauran jigajigai na kungiyoyi daban-daban. Adib Sani masani kan harkar tsaro shi ma yana nan ya fito. Shi ya ce ma wato shi kowane lokaci tashi suna Baina TV da shi yana marhaba in ya so Baina TV su tattauna da shi. Yanzu haka dai wai suna magana da shi da sun kare mun tattauna da shi. Amma in ka duba da farko da sanyin safiya kamar karfe 4:30 lokacin da muka kai wurin nan, lokacin 'yan sanda kawai ne kake gani, lokacin ba kowa wurin nan, zuwa karfe 5:30 karfe 6 lokacin mutane suka fara kwararo, kan karfe 9 zuwa karfe 10 dai nan ya cika. Ina jin kana jin bayana abin da ke faruwa baya, kana jin hayaniyar da ke nan, mutane daban-daban ne suke nan ga, ina jin wasu su fito wasu jihohi ne masu kama. Za mu je kan Ajib Sani mu tattauna shi live a kan Baina TV a daidai wannan lokaci. Malam Ajib Sani barka da wannan lokaci, kana kan Baina TV. Barka ka ne. Dama ka ce wani tashan ka na kan Baina TV ne ba ta fitarwa kuma ba ta yadda. Kuma sa kullum tana kan Baina TV. To gashi nan yau kai ma masanin tsaro, shin kai da kake shari kan tsaro kafto menene muhimmancin wannan zanga-zanga na kuma preko reload kafto? Akwai wahala garin ga kwarai, ba kudi, ana sata, matasa ba su na aiki, akwai damuwa kwarai. In fact, an tayin kasan nan kamar family and friends business ne. Wato komin da ke shigowa garin ga wasu ya kamata su samu wannan kudi, mu dai ba mu da komi mu samu. Shi yasa COVID-19 kudin da shigo Ghana over 2.5 billion, wannan kudi har yau ba mu yi mun account ba, shi yasa muka ce su tashi. Wani su ce wai finance minister ya so ya yi a lissafi kan wannan. Yadda aka kashe kudi. Kariya da parliament suka ce sun yi lissafi, sun kiya bai ba yadda
ba su yi wani lissafi ba, come to even think of it, shi wannan finances da shi kuma ya kawo muna damuwan ga duka. Ya kawo muku damuwa. Information da za yake ba mu figures, economic indicators, debt to GDP, inflation, wani abubuwa duka shi karya ne. Because sai suna so su bari mu yi tunane kaman government na aiki ko ni duka ya na daidai amma duka karya. Ya kashe wai karya su kai kaga sai aiki da suka je IMF su ce magana abinda kuka faɗi da ba na gaskiya ba. For example, when inflation 37 between 30 and 40%, amma da muka duba ta kamar inflation na rada it was over 100%. Sai da muke samu ga asa September inflation kudin abinci ya je bisa ba over 122%. So waɗannan duka ya bari muka kai inda muke ga inda an fadi muna gaskiya inda ba mu kai wanga inda muka kai. So da shi yan zanga-zangar na cewa wai shugaban kasa ba ma ministan kudi ba, shugaban kasa da kashe sai shugaban kasa ya tsara da wuce ya yi bayani cewa ga matakin da zai doke. To shugaban kasa yake amsa kiran masu zanga-zangar ba. Well, the thing is, in bai tashi ba. Abin da zamu yi ne mun zana takarda mu ba parliament su fara impeachment proceedings. In ba haka ba, kaga abin da ke faruwa ga mun su gana duka. Mutane su fito ce, ba mu yadda. Wasu ne shekara sun shugaban kasa ya gama wa'adin shi. You see, that's the solution. In za mu cire shekara biyu, ina ga mutuka mun mutu ne. Ina ganin haka. Wahalar da mutane ke ciki ba kyau. So shi yasa muka ce su tashi ba sai mun jira shekara biyu ba. To mun gode Malam Sani Adiba, mun gode mai shirka al'amuran tsaro kenan. Za mu duba ko mun samu wayanda suka shirya wannan zanga-zanga in ya so ko mun yi mu tattauna da Martin Temu da Kash ko kuwa wayan su da baki. Odike na nan ga shi ma yana ciki dai za mu duba in ya so mu gani ba in ya so mu tattauna da su bai mu duba ko dai mun samu Martin Temu in ya so mu tattauna da shi. Bisa mu ya bai kamin ka same shi Malaminu. To ina ji ya ga abinda Mubarak nan ga Ras Mubarak. Barka da wannan lokaci kana kan Bayana TV live a daidai wannan lokaci. Lafiya da. To gaskiya kuma me dalilin ka kai NDC ne wai kana ta taki kai ma ka biyo. Me dalilin da yasa ka fito? In ka duba bayan ga wanga demonstration da kuke yi. Muna fara ne for the interest of Ghana. You know, because clearly kowa na cikin masuwa, kowa na cikin damuwa. Yau abinci bai tabuwa, yau kudin daki bai tabuwa, yau ba abin da ke tabuwa cikin kasar. Kuma cikin shugaba ya yi promise ma kowa kamar ya zo zai bari mu samu hutu, mu samu kwanciyar hankali, ba kwanciyar hankali cikin gari. Sai samu na fata tun da ya ki jin magana yan gada. Ya gyara sai a gefe, ya so wanda za su aiki su yayi. Ina ce ma yan gada demonstration da muka yi ga abin da is a very peaceful demonstration. We are calling on all Ghanaians to get involved. I mean, this is not a time to be in your comfort zone. This is not a time, to stay home and say, oh, this is a demonstration, so it would yield nothing. If millions of Ghanaians are out in the streets, it would certainly yield results. And we are hoping that every Ghanaian will get involved. Malaminu. Ina jin mun lose Malaminu da zan tambaye shi dai ba yi wani zanga-zanga wani disturbances ba na ga line shi ya je off kenan yasa mun kuma back to studio mu duba mun kuma duba ko mun same shi zuwa gaba muna karin bayani da ko latest development da batun demo da ake yin da ake kira COMEBOL reloaded kuma dai mun san da waɗanda suka yi even current president ga su wadi forerunners ko forefront da suka yi wannan group around early
90s kenan yanzu haka kuma we reloaded shi kuma an wangan shi kenan part 2 kenan sa muna fata dai an gama lafiya zuwa gaba mu yi magana da Malaminu correspondent mu kuma yi muna karin bayani ko wani latest update dai muna fata dai ba wani zanga-zanga wani tada hankali nam kaji dai correspondent mu mun ji Ras Mubarak Adib Sani abubuwan da suka fadi duka dai batun economy mu kanda yake nam briefly dai sanan mu je kan next issue mu na so gaskiya ya mini dadi kamar mutane sun tashi suna wanga demonstration because and in ka duba perception mutane yanzu is no more on the partisan line kaga Adib Sani who is security expert yayi magana kana ga kamar his views are not on the party lines kaga it's more of the ordinary Ghanaian they have been the Ghanaian nake experience kuma kaji batun Ras Mubarak kuma na wajen nan ya zo the Kumbungu ko Kumbungu na MP shi kuma ya zo yayi magana shi kaga kaman all is in the particular direction that abin da ke go on nan be dace ba kuma government su tashi su saya wanda su kuma suna kira kaman the president the vice president a soccer da su a neme mutane sabo su lead because how feasible is that actually it's not feasible so time is kadan though akwai impeachment problem in agan maybe I take one long process but if one number because of the nature of parliament because of the nature of parliament karfi the easiest one maybe finance minister the issue is that all these things are doable because government make provisions to it kagani in there are being kuma zai yi zamani kamar yayi happen because currently now President Akufo-Addo zan yance kaman bai da too much karfi kan MPs the absolute majority the absolute power yanzu because exactly even executive ma bai the absolute power wurin nan saboda mai sa because time is na end any moment soon kasan now politicians will now be looking for the next person in line to pay allegiances to and then if the person is not in line with the president currently kagani kaman ba very well ya bar mu zoom into next issue majority MPs sun ce finance minister ya wuce dan nan mun san wai 80 MPs ne from the majority sai suka wannan press conference na to yanzu mun ji majority leader da kanshi ya ce kamar yanzu su duka ne su yan majority MPs na duka su suke sun Ken must go me ka gan kan wannan what is the implication for irin wannan especially in president nan bai sun sallame wannan finance minister is dragging his feet but if all the MPs are threatening kamar a cire shi ba haka ba su yin aikin su na parliament ba gan ya affect government business da sauransu ba very good ana gan kamar step in the MPs na suka pick is actually a step in the right direction wanga jin dadin democracy kenan because kana gan kamar MP nan ba president isa shi wurin ba kuma ba finance minister isa shi wurin ba kaga mutane shi suka sa shi wurin yasa yanzu MPs nan whether MPP MP ko NDC MP especially the MPP MPs su suke jin zafi da more because da su sun ce kaman government suke power yasa da ya fi su samu all the necessary opportunities da ya fi su samu su make sure kaman ba garin su ya jara ko communities su ya move forward kuma gashi nan ba kudi gari yasa even though party kana power amma ba kudi gari yasa ba ka samu komai kaman yadda ya kamaci ka same shi so it's normal kaman ba su ma sun feel kaman their duty on the people they represent is at stake and for that reason their seat is shaky and so even though you are the president but we are not going to take chances on that because you are going to make us MP Tamais yayi magana haka to life kamar constituency suke kawo musu wannan labari wannan pressure serious yasa more or less su so sacrifice finance minister to secure seats kuma you see constituents are people you can't joke with ka gane because sun fadi maka kamar kaza muke so ko kaza bai go on in dai baka ji maganar su ba kai aiki yadda ya kamata kai aiki
to ka gane kamar lokaci yake wasu ma MPs na they are being selfish ba batun garin ke damu su ba saboda seating su is under threat ne yasa su suke wannan fada a cire finance minister no well okay argument kamar they are being selfish ba batun masu wanda mutane ke cikin na su batun su secure seating su ne yasa suke wannan zatutuka kuma suna so su sacrifice finance minister at the expense of su suna so su secure seating to retain seating. Wannan allegations na is neither here nor there. Is being selfish. Yes, being selfish is neither here or there. Yes, sir. Issue na gudani. Inda finance minister na kokarin shi da ya kamaci yayi. Sai su suka zo kaman ba su son finance minister kire shi. To da wannan maganar selfishness na da ya like it sits in very well. Amma gashi na finance minister bai kokari. Rashin kokarin finance minister na affect su aikin su. Ina affect su kutukun su. Kuma ina affect yanda mutane su ke gansu. Because yanzu mutane su ba su gani su ce wai okay MPK ba ka ciki finance minister ne musu ga su ko ina mu government enye juma ko government ga bai aiki abin da yasa muka vote maka ka je parliament bai aiki isa su duka suna it's not about selfishness kuma dadin democracy nan no kenan in mutum bai aiki an ba da hanyar da yafi a doki a bi a kire shi finance minister nan ba office baban wani bane ba property baban wani ba ko man wani bane inde an baka ka je ba kai aikin da ya kamaci kai ba ya fi a tube ka wanga ba batun selfishness cikin ba saboda kudin da yake zuwa wurin dan da aka ce ka je ka manage dan kudin gari ne ka gani loans da aka je aka karba wanga duka wani da gan kaman gana ya ja karbi loan mu duka za mu biya wannan loan yasa ne mu duka yafi kowa ya kara voice shi kai ayi maganar nan kenan because in kai ba ka biya ba yaro ka ya zo ya biya because at a point where za zo a charge taxes ka ga maybe kai sufa kana gan kaman diyanka ya fi baka 1000 Ghana diyanka kuma ya ce an malla mai tax wani tax sabo ya fito gashi nan e-levy mun zo ya bar ma mutane a sayar kudi ma yanzu ya zama wani dogon magana. Who are those paying for it? The citizens. Saboda me yasa? Saboda waransu sun karbi bashi suka for some time back. Kuma ya fi mu zo mu biya. It's not about selfishness anymore. It's about the growth of the country. It's about the progress of the economy. It's about the sustainability of the people within the country. Muke duban. So na yan kaman the parliamentarians calling for that is actually in the right direction. Rather than ji kaman sun yi wannan abu ya bari na ji dadi sosai because ina gan kaman that was one of the first time da muka gani kaman minority da majority sun zo together hankali su yayi guda until later na zo na ji kaman majority sun zama da president ya engage su kuma engagement in su the president. I wasn't expecting that they could actually allow the president to really convince them because earlier on the finance minister was the one who was saying Basuzo IMF. In the problem, Kagani, as I wonder they believe chicken IMF in the first place, but why will the person now lead the delegation in the Zasu just to negotiate as Amukudi IMF? BEIN. Esa Ninagam. Principles. Kagani, so right now he's even going against his principle. Mutumun kuma da zai against his principle. Ba mutumun da zai yada da shi ba. A bari ya kare. Ma 2023 budget ma ya delay. But wanga ya majority leader abin da fadi abin ya delay because of batun IMF. Kagani ko to iri waranga abubuwa kenan kuma another thing da kuma efi mu duba shine ana giran muka shiga cikin IMF muka kare ya draw budget ya kare sai a kire shi sai sabon mutum mai zo ya zama to sabon mutumin nan budgetin da aka draw sabon nan the person is now coming to move with someone else's work idea. It doesn't really sink well. Kagani esa nde president na the intention a very finance minister a wiki in the muka secure the new very good ideas a very wiki wanda zai take over from yanzu ka gani me shi zai take over yanzu me shi kuma because yanda shi ma zai negotiate the IMF will be from the own person's ideology ka gani based on what he thinks. It should go with government policy. It will go with government's policy but then ka gani what probably finance minister would
Honorable Ken Oforiatta would want to let go. Kagani, the new person might not want to let go that way. Can I understand, you know? So I feel that it's ideal, come on, at this point in time now. Share a better finance as a lemeshi, a very futa, share sabo mutu meme, a shigo, as well continue the discussions now. I can carry discussions in the Zai, may she prepare budget for 2023, as well based on that in the time budget too close, maybe it's this short time, maybe by the end of the year they have to read budget. Okay, in the IMF negotiation maybe sooner in the middle of good in the academy, maybe disrupt Abubua in the academy. Shamus Mudokesh Kamang finance minister based working. Yeah, continue. What Kagani? Let's call a spade and stop calling it a big spoon. The fact of the matter is that there is an issue on the ground now, which is the financial head. Okay, has not delivered as per expectation. Okay, which means that his leadership is in disrepute. He needs to step aside. That's what everybody is calling for. He needs to step aside. This is step and aside. Then we call. In the mess. We get another person to come in to repair the problem and then lead us to the promised land. Are you getting the thing? Now, and then you will say that you want the finance minister to still be heading there, such that he will get whatever financial benefit we want to get from IMF. After which he will step down. That is after which the budget has been read. Now, if the budget is read and IMF resources come in, we are bringing someone else in to come and now work with the vision of another person. It doesn't work that way. I can't buy finance ministry never an individual body. It goes in line with government policy. I see finance minister Mutungudani. Maybe by the end she needs so wanganda ke guide IMF negotiation code budget in Nanda Zai. But Mutungude zama ye one number. It's a one that says Oduka government policy ni FAB they implement. Sure. It's not about the personality per se. It's about the whole government machinery. Ministry of Finance and then experts in the suke and directors and it's a kuanchiri your anchiri Ken ma aga next person. He will follow the same due process in the maybe Ken Zebi. It's true. The argument is true. But then I also want you to understand, Kamamba, it is not about the individual that you're talking about. Yes, it's not about the individual. But it will not change any fact. It's okay. No problem. He as an individual be the one what's we boost one confidence in even in investor confidence the surrounds. Okay. You see, the issue here is about leadership. Yes, it is not the individual, but it's about the kind of power and the kind of confidence the person carry or commands that is capable of actually turning things around. Can I understand? Yes, the finance minister is not only the person running the financial ministry, the finance ministry. There are a lot of people. He is just a single person, but he is the leader, Kagani, and everybody is looking at him and the direction he wants to pick. Economic management team. Yes, but then still, it still boils down to him. Can I understand? It still boils down to him. Yanzu Black Stars, for instance, Black Stars yaje aka basu kamanya da muka tunsani maybe basu kokari ba wa za kore ba coach za kore ba ai ba players za kore ba ai saboda me yasa the coach the players su duka suka aiki ai yasa da an coach in an je ba ci ba sai a ce okay team nan duka ba ku yi kokari ba yasa a sallame kowa a neme team sabo bai haka nan ana koran coach saboda me yasa coach ni head shi ke lead inda team ya ci saboda selections da zai yi da waransu formation da zai buga shi zai bari ya win so the finance minister saboda selection da zai yi inda ya san kaman it's the whole team in waransu na cikin team shi ni ba su aiki he has the right to clear some of those people away and get a new set of people in inda bai gane wannan but then he is a weak leader and for that reason ya fi mu neme strong leader a lead leadership wangan nan it came to the promised land you see and one thing is final words saboda muna da wasu time kuma wrap up kan wanga issue na san zamu je we can go back and forth ka gani magana ga goes beyond
our personal sentiment. It goes beyond the personal sentiment of the president and the finance minister. It goes beyond that, because this is about people. It's about the monies of people. It's about the confidence of external people who will bring their money into the system, especially when the system has got no confidence now. Because we need to install. Confidence you can try. Yes, install investor confidence, and maybe like a finance minister, IMF would want to come in. Other investors will feel like, okay, this person coming in. Engage in the first place. So these are the things that we need to know. Earlier on, finance ministry by property by Bonko Abani. Can understand? Negana Dukani. There's no law binding on a reshuffle Corona president. You just at his own discretion, films and capital. She also say you want to reshuffle because they sack one. That's why alone the Kegona Kamayafi was to come as she also at his own convenience. They want okay, then Parliament should take it over. That now Parliament should take over. Parliament should do the MP should issue mu halwa yau da muna kan al'amuran gari muna tattauna da batun labaran da ya shafi kasar mu Ghana mun duba da state of the economy addressing da shugaba president Akufo-Addo yayi ya ba Ghana magagasa tutukan da ya fito cikin yanzu haka kuma dai muna duba majority MPs yanzu dai sun fito su duka wai suna son Asak Ken Forata finance minister wanda ke duba shanin kudin Ghana duka muna duba how it will pan out today going forward. Don president ya ce ya bashi wani lokaci ya read budget ya gama batun IMF negotiation da yana in the middle of wannan negotiation. Wasu sun argue kamar still an ya sallame shi a samu wani ya continue wannan yasa argument nan dai back and forth. Mu duba dai gaba na san December dai mun ga wani abu whether president ya sallame shi ko dai bai sallame what it difference abin zai make dismissal of ko dai sacking of Ken Forata har wai muna kan al'amuran gari ku yau kawo messages ku kan WhatsApp line da ke kan screen sannan kuma muna stream live kan Facebook wala haka kuma reporter mu yana gari dai yana follow wannan kuma preku reloaded demonstration nan da zo ya kawo muna wasu updates yayi wasu interviews zuwa gaba kuma mun duba ko mun same shi e ba mu latest development kan issues da ke happen wurin daga kuma preku reloaded led by Martin Pebuko da sauransu na yanzu haka kuma dai zamu duba batun galamse inda muka gan cikin course of the week cikin bakwai gan da ya wuce da High Court judge ta threaten kamar wasu Chinese said da mutumin Vietnam gudan da suke cikin batun shine Aisha Wang court case da ake zuwa nan an gwada kamar ba samun mutanen da za su interpret maganan Chinese nan zuwa English kuma zuwa Chinese haka kuma one Vietnamese nan kuma shi ma ba samu wanda zai interpret wannan language wannan iri from English zuwa Vietnamese ko Vietnamese zuwa English yasa judge na threatening kama in the next sitting da za a je court in ba samu wannan mutane interpreters nan ba ta bari case nan ta dismiss wannan case ko dai ta free wannan mutane da suke bayan Aisha Wan su ma suna cikin mutanen da suke zuwa court shi muke so mu duba what does this mean for the seriousness of pursuing wannan court case batun galamse da abubuwa next sitting aka je ba samu wannan interpret aka sake wannan mutane what does it say about our fight to wannan galamse fight ziko kaji dai batun wannan judge abinda Accra High Court judge da ta threaten ta release wannan mutane na wannan amira interpreters in this time and age batun Chinese interpreters Vietnamese da sauransu na wallahi Ghana muna wasa Ghana muna wasa da mece ga mutumin da if flout lost mu so much shi yanzu Allah ya sa mun kama mai shi mun kai mai shi court shi yanzu the only thing in da ya zamani kaman ya zama wani abu da za ya a samu a ci magananta a punishinta saboda hankalin mutane kuma ya kwanta sai a ce wai saboda ba wanda zai zo interpret magana na but for the sake of our discussion read maka quote
abinda judge Tafadi way I will adjourn the case for the last time. If we don't get these interpreters, that's Chinese and Vietnamese, I will release the accused persons either conditionally or unconditionally. The case is hereby adjourned to November 21. Conditionally or unconditional, that releasing. So that's the in the Sorun Yekin. Ghana shede muntashi musaya. Gaskiya Ghana akwai future amma in ka gan waransu abubuwan ga sheka gan kaman future na maybe yak inda future na is like 10 years closer sheka gan kaman yana kaman 50 years. To ba saboda Allah interpreters babu da na babatun ma whether they are University of Ghana na Chinese ai. Esa babu da wanda zai interpret Chinese na ga. Even those are so-called accomplices in the so I have a feeling. How was Aisha communicating? No, but Aisha, Babatun Aisha, wasn't the Suke Tari that Sumaka accused. So how were the people communicating? How? When they were dealing. The question is how were they communicating and they were dealing with people? No, it's not so. I can't call Tanta make on Magana Sonkai. When you are comfortable, you are fluent in this. I call you speak Chinese. The interesting thing is that Ghana Muna Shekenchi and Magananga, because it's in court, I'm so conscious. We are just discussing the I'm so conscious on how to address it. But all I can say is, are we serious? Ghana, we are not serious. No, we are not at all. We need to get serious. Not at all. We need to. We can do better than this. Serious about Samu. Maybe Chinese Kakachama, Vietnamese. Bamu the embassy in Sumana. Shew Anya Samu. Shew Anya Samu. Vietnam Mutung. Yes. Anya Samu. Samu Kuli so they may look at the Samu. No, for crying out loud. You see, Bawe and Kamasu like just these are red-handed. You can't say someone is back at when he guilty by proving she guilty beyond he's innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty. Kagani wanga magana na wani lokaci yana ci mana tuwa Korea. Gashi mun je mun kama mutanen ga suna cikin aikin ga gani. Ka understand? Sai mu ce wai saboda ba mu samu wani ya zo ya interpret maganar su an ji ba yasa an bari su na kaga ya so free no ba su find the side of the story ba no a kulle su a neme wanda zai yi interpret na ai ka san ba banda shi an ba su bail still Aisha one she is not ba ta bail shehu ba yayi magana kan magana ga ni gaskiya a Ghana kaman muna wasa muna wasa maybe genuinely ba samu Chinese interpreters ba so asamu ni so ba so asamu ana so asamu ba da embassy inviting am ba batun wannan ba embassy da ba but that's a fact come on ba mu da embassy maybe ba mu da ba sani ba da ba mu da wani maybe Vietnamese setup nan ganda za samu wani da ke jin zai ya wannan aiki nan. For Chinese, they agree with you. Kaje University of Ghana, Bakarasa. Akwai mutane da because of business. Akwai mutane wuri. Akwai waransu mutane saboda business. People transact business from Vietnam who are in Ghana. People speak the language. In aka broaden scope na an samu mutane da za su yi su interpret. I even zana abinda. An zana maka poem ma cikin Vietnam language yare su. Duba show the government yayi himma wanga magana da ba ke inda judge za ta ce wai ba samu mutane a zuwa interpret ba ka fahimta inda government yayi himma a fight wanga galamse da ba ke inda za a ce wai ana neman mutane da za su zo su ya su ne shi because da abin yayi zafi za a nemi mutane a fito da shi show gara ba mu serious ba fighting galamsin ga kaman da yana wani rufe ne inda za yi bude ai da fighting ga da 2 days ma yayi yawa da an kare shi ban tama yi wild ba sakana gan just dragging no wanga na neman yanda za yi a sake su ne maybe walaka ana neman yanda za yi a sake su
So I can believe come genuinely ba samu ba so samu ba kuma na san kamar viewers sun sani magana da ake fadi ka ba no ba so samu ba Vietnamese ni focus na kan Vietnamese ne so sini ba samu ba ko me shi after Pluto inda mutane na Pluto yaren Pluto an nemi ya fito da shi ba zafi a Mongolia ni san shi yana da border China da ake kiran shi Russia amma still Ghanaians na wuri yasa the way the world is interconnected na ba rasa kowane gari ko Papua New Guinea yau kana neman Ghanaian ma yau ka samu garukan da ke da nisa yasa ni da kai na agree with you kaman maybe ba su tashi samu Vietnam da kusa da China ko Asia nan no ba rasa samu ko Ghana ga ma an samu wanda ke jin wannan language maybe think of experience yayi tafiya ko ya je garin ma ba rasa Ghanaian din da ke ga ba inda ba Ghanaian din ya kama kan TV amma cikin Hausa ne kaga ga ne ce shi ai ka bura ya turanci that's it what communication suke yin da indigenous nan aka ba bura ya turanci ba esa ne ce ba serious ba aka mai zafi ya turanci ai shi ma da gangan ya ce bai ji diga ga make yi mana ai ba bulala ai excuse my language ai ba kakadru ta jama'a har yau ne muna kai al'amuran garin da muke tattauna labaran da ya shafi kasar mu ga yanzu haka da muna duban batun galamse inda high court judge tana threatening kamar ta release wasu mutane Chinese sai dai da guda kuma mutumin Vietnam da wai ba samu interpreters mutanen da za su yi yaren su kuma yi cikin English da kowa zai understand me yasa tana judge na gwada ta release su conditionally or unconditional kan ta sake su mali sam kan an sake su ma so sun wuce garin su ma kenan su wuce yasa wannan muke duba muke tattauna mun san dai ba rasa dai mutanen da ke jin Chinese language nan da English yana ban mamaki na halwa yau da baya an samu kuma ta adjourn cases na hal inda aka kai ta bada wai November 21st kenan inda ba samu wannan mutanen da suke jin Chinese da English da za su translate magana ko interpret maganan ba ita ta release wannan mutane ba Aisha Wan cikin mutanen Aisha Wan kenan yasa issue da muke duba muke discuss ku biyo mu kan shafukan mu na sada zumunta muna stream live kan Facebook haka kuma muna WhatsApp kuma ku send message ko haka YouTube kuma muna stream muna all the social media handle muna kan TikTok muna kan yake kiran shi Instagram, YouTube, Twitter duka muna kan kunya ku follow mu duka dai mu engage juna mu have healthy discussion kamar kan na fadi da zu kuma mu da correspondent Malaminu gaskiya hala yanzu dai yana kan yana follow demonstrators su kuma ku reloaded yanzu haka dai is ongoing isa later muka same shi kuma mun duba mu tattauna dai mu duba latest information ko dai update da ke fito yanzu haka dai zamu duba last issue mu batun dai siyasa na National Democratic Congress mu sakaran jiya new face ya fito ba new face but amma new face ya fito ya ce kamar shi ma yana so contest flag bearership na NDC going into 2024 election mun da mu duba the chances in shi the experiences da yake kawo on board ko ya yi ba former president John Mahama competition or he can give him run for his money kamar kan da turawa ke ce haka kuma sa ko wani kuma Kojo Bonsu former mayor Kumasi shi ma mun san yana cikin so far mutane kun ga dai ne ga gan kamar like potential dai sun ya su je wannan race na maybe later kuma wasu kuma sun fito mun san DC kuma still halwa yau dai a second day an kare constituency elections yanzu na gan za je ina mini regional kenan sannan je national sannan akai wurin 2023 dai mun gan flag bearership race nan da ya take shape inshallah yasa yanzu wannan issue zamu duba sunana Jama Muhammad Ibrahim inda ni da Abubakar Newton Ziko muke duba muke tattauna issue Ziko Kobna Dr. Kobna Dufo ya fito we shi ma zai stand ai mun ga alamomi kaman yana so ya fito yanzu haka da officially ya fito man san Marco if you can get me the video of Kobna Dufo announcing his intention to contest the flag bearership of the NDC
I'll be very grateful for that. You try and get me that audio when it is ready. You let me know. Esa nobody your book shemu duba there. I will born day for the coming day here. Before you come in, coming day wangabaru muduba. Coming for former finance minister from 2019 under Mahama Mayai finance minister kadam 2013 Kenya. Esa Sima finance minister ni former Kuma Yayaki Bank of Ghana. Esa experience wouldn't but unkudidi. Yena de shi kuma he comes in solid age wise today ni basanko de ya vagaries of politics da abubuwa campaign da abubuwa ne mutane na wasu dai sun raise question but un girman shi da abubuwa da yayin shi karfin da zai yi campaign da su abubuwa ya kake duban announcement ga kuma da chances is wannan looking at former president John Mahama kuma yana nan zaka we su biyu nan maybe he will be the breath of fresh air ya samu new wanga supporters kenan now gaskiya na ci maganan nan it's cool yeah it's okay but kazan basun na politics ka gane ko but na gan kaman da wuri na da abar John Dramani Mahama je e carry 4 years shi because nagan yayi himma sosai ka gani ko kuma it's not wrong for him he honorable Kobna Dufo Dr. Kobna Dufo to want to come out now but nagan kaman at this stage in nan yayi too yashinashi yayi too early Mesa niki gani Mesa yayi too early mashi because then he I feel come on be the one publicity ko be the one brand nande nde this is asu yada su bashi a lead party nan when a brand kake like but maybe by sense but on the grassroots from the grassroots mutun da zama finance minister when it comes to election sending the aka sending nan is different kagane I said to a state that Oyar Kankani Maya Sansuanka Karani. Ama wannan ba mu ya mu vouch ko ba ya vouch ma Dr. Kobnado for wannan Karani. Fine inda ya fara yeye shi da sauri in that regard. Ya fara ga alama kaman ina just but he doesn't have that popularity. Let's call a spade a spade. Be the one popularity. Your estimation. My estimation. Current payment. Be the one popularity. Be the one clout and be the one exposure in the Zaya Chiwi Yaki Lukachin the Zaya Bashi, the flag bearership of the opposition, the National Democratic Congress, he lead to victory. Yeah, he lead flag bearership in the ma. I doubt if he win flag bearership in the. ICNs will announce it. Announced, but then winning even the primaries to become the flag bearer, I doubt if it's possible. Karaniko. In there, does they compete with other people on a fresh ground? When the former president John Dramani Mahama is not part of the race, then Nagankama is a fair ground for him. Because maybe ready. If the video is ready, you can play some excerpt of it so we can appreciate we can use it to discuss or guide our discussion. Watunde Dr. Kobna Dufo announced Gonga Yaki Kiranshi intention she they ran for the flag bearership now. Nanso a comfort the day. My brothers and sisters, let us remember that even though she can't pay the day, Nanso a comfort the day. We have everything, but a comedy. Nothing did they say. Today, I stand here to tell the Ghanaians, because we have everything, but we're not making use of what we have, we are suffering. We are talking,
We have been told that she can't pay the day. I said this years ago. I don't realize she can't pay it by come. So, accommodate Mr. President. What should we do? Let's arise, all of us, let's arise and build together to avoid the looming national disgrace. Today, I want to announce to you, and I'm announcing my intention to contest for the flag bearership of the National Democratic Congress, NDC. Thank you very much, Mauko Sukai Wana Aiki. Munji Shide, officially they are announced Kamayana soon. I done and the speculation, you can take a project in Shidabu Boduka, and I got Lama Kamayana soon. So I'm sure if to go into the afternoon after I got to come pededico, and so they have to come on so yeah make for now official. It's a former president Modiasamu contender can a co-competitor. Yes, do you think he needs to be alert? Could this guy Dr. Kovna before Yabashi ran for his money? Musa Kojo Bonsu Kumashima, Yagoda Alama Kamayena, so the former mayor of Kumasi. Okay, from where I stand, you know, I've not really followed NDC primaries, but from where I stand, and looking at Komnadu 4 and Kojo Bonsu, I think this is for they just want to pay school fees. You know, just as want to be said, you know, they want to pay school fees. I don't think they can give John Dramani Mahama a run for his money. But then I think this actually no, they can't give him competition. Mahama is extremely publicized. Mahama has the clout. John Dramani Mahama has yes. John Dramani Mahama has the test. When I say the test, he's been president before. People have seen what he's done before. And vis-a-vis where Ghana is now, you would realize that some people would want to actually attribute him to an angel. You know, for as far as what we experience, and some NDC folks would attribute him to an angel. So he being contested with by any other person, even in the NDC, will be like the person is trying to add to the numbers. Yes, they just want to add to the numbers, honestly. And even when it comes to the national election, delegates, maybe also maybe former president Yafi is about time Yaba was a chance. They say we were maybe silent delegates and that's who vote soon as okay. I don't want to maybe in as well the new vibe issue. Good. I think the NDC other supporters. Yeah, test grounds in Yagan come maybe in yes you get one race. Yeah, Samu Nasara chicken. Good. I think the NDC is don't come here if you studies that maybe test what they can come on. You see, I think the NDC is hungry for power, and I don't think they would want to risk the power they are hungry for to a first timer. If you ask me, Kaganiko. Yes, even though he's been the Minister of Finance before, he's been the Bank of Ghana boss, you know, and a host. But then where I sit and what I see, for as far as analyzing this to Aduba Mutani Biunga it's concerned, can I come on? When does he contest with ex-president John Dramani Mahama Chicken primaries? And I go, Meshina Sebata Kudishi. Yeah, but then it also gives the person an opportunity to show the face, such that Musa Kama president is going for only one term. Kagani Isaya Yeba she want no opportunity. Okay, guys, she less than she go to one day fine. Ama she go the uncle she comes is win. Yeah, Kuma even the general elections the Kenshi. Yeah, whoever the Zezo contest, Nde Mahama ya agree kama ya contest. Mahama if to the Kenshi Meshizo with those two people, I feel even though the NPP is the government in power, Kumachi
John Dramani Mahama is coming, he will give the person the run for whether their it's money. Alan Ken, He will give Vice President whoever is coming in a run for their money, because Mahama is extremely popularized now, very popular. Yes, especially with the current things that are happening, as I said earlier on. And so these are some of the things that they need to be looking at. And for me with the NDC party, I would have advised that they just give John Dramani Mahama a no contest, appeal. I feel that's what I'm saying. Like for me, like everybody should accept that. Okay, we are going to allow him go on a proper post. Acclamation. Yes, it's one way or the other will give that kind of confidence to the people, if indeed they want to come. Someone popular acclamation that maybe vibe enumerating but NDC Bakin Cove, even former president can and also a sideline kuwa sanang it shouldn't be opportunity should be a walk in the park. It shouldn't be something that is coming from the neck. It should be an individual decision from those who even want to come out and contest. They should just contest. No, it is their right to contest. But I'm saying it is make one statement now. Well, if it is from that's why not earlier on state come on. They in one statement because they want to also try the waters now and then get known so that 2028 they can use it and can understand to lead the party. Fine, fair enough. But if they are contesting on the purpose that they want to actually become the flag bearer, that would lead the NDC to election 2024. Then honestly, I would say I'm sorry for them, but they want to pay school fees. Yeah, chances in case one guy we Muduba should in the scenario in the when they say content compared to, let's say, in case Baumilk may win, could they align with in the national elections and the picture so I inspire one confidence and other one vibe around him, the aura and nanduka of a presidential material and they say carry. As in this one I need come on everybody inspirational the one vibe and they say carry country and they say Oduba also soon saget but age wise shima kana ba wani karfin da zai maybe yi wannan ba mu sani ba dai amma vibe shi da komi shi body language shi da abubuwa. So Kagani with Kobnado 4, Dr. Kobnado 4, but follow she so say but then from afar been the Nikki Ganishini well indeed she the Alankash is also J Kaganiko. Yes, Nagan Commando give each other a run for their money. Indeed she the Dr. Baumia's also J. I still have the conviction, command. There's a possibility that Dr. Baumia will be above him because Baumia is more popular on the ground. Kagani than it's not about popularity. You see, about economic situation. With the economic situation, of economic management team there, Nzaka Munachi. So Wananduka to come to play in 2024. So I am Wananduka in a way. In the person who is contesting him. It's not actually a viable option. Very good. Kaganiku. And as it is now, Combinado 4 is not seen as that viable option yes, to me. Yes, to me. Yes, that is my own humble opinion. Maybe this opinion, Gaya Saki, with time based on the kind of information I am more privy to. Kagani. That's why I'm saying that with the information I have now and where I'm sitting currently, Karani, I feel he does not carry that kind of command that needs to be carried for a flag bearer. Karani, yes, even though he's a staunch NDC man and he's a positive gentleman, but I feel that when you argue, it's not about charisma, it's not about to do the account, it's about what the person can do. Even Mark Agam position should be inspired. Gamadi, he was a Bank of Ghana governor, he was a finance minister. Yes, I asked some Batun Batun finances in Gari. She as a president, background, Timaka.
about Gari gaskiya mutane suna vote on that lines but waɗanda ke vote kan wannan line nan ba su da yawa ata ba ka san gara mutane na vote based on ya su da shi kyauka ya da ce ga babban Gari da kyau bari vote bai you know those kind of things so they all play so waɗanda suke really reason into one policy me shi da ke kawo da kayan shi ka gane are not that much they are a handful ka gane the more deciders of the flag bearership or should I say the presidency are the ordinary Ghanaians kuma wannan kuma suna da kowa na da hankalin shi maybe message in the message they carry kuma isa abin da me shi yayi na ma does not really count because da za duba abin da me shi yayi dai ai waran su dai da ba su opportunity da su lead I mean bari karapa bari mu je for the last time mu doki correspondent mu da ke join ya ke kiran shi demonstrator ku reloaded malami mu gaskiya yana shi da yan demonstrator then yana ba mu update zamu doke shi for the last time e ba mu latest development da abin da ke faruwa daga wurin demonstration assalamu alaikum malaminu assalamu alaikum assalamu alaikum na jin line bai stable ba na line bai muna try mu samu malaminu gaskiya yayya e ba mu assalamu alaikum kana ji na ina jin ka to wani update zaka ka ba mu ko dai akwai wani latest development ne to karin bayanin da zai ma yanzu ne dai wato na muka kai traffic light na Farisco zuwa makwalla wato 'yan sanda dai sun hana 'yan zanga-zanga su wuce zuwa ta makwalla ko UTC wai ba za su yadda ba daga baya dai abin ya so ya zama rikici to she su ya abin da economic fighters suka ci suke gaba wurin suka ce a'a ba za su je ba kuma ce DCOP Strat in charge of operation ya kira su wai to su zo su bi makwalla su ce wai ba za su bi ba san niyan da suka yi da farko suka ce kasu bi ba san dalilin da yasa kuma suka ce wai su bi wurin ba so shi yanzu haka dai muna tafiya mun mike hanya za mu je mu fita babban titin nan can na Adnoka amma akwai wani bawan Allah ne babban mutum ne amma za mu yi magana da shi ya sauke my brother good afternoon my brother elderly person you are part of the youth who are demonstrating saying that the president should step down why an elderly person like you. For instance, I, as a person, like you rightly said, you say what? I'm an elderly person. That's not it. It shows that things are not going the right way. And I'm thinking of my children and grandchildren's future. I get to my point. And others that will come. The way and manner this government, look, we have lived throughout all the regimes in Ghana, from Nkrumah's time up to this time. If I tell you my age, you'll be surprised. I get to my point. And I see this month ruling us now as the most useless of all useless government. Why useless? Useless of all useless. Useless because, for instance, let me give you a typical example. You can't take our money to build a cathedral that you said that it is your own personal pledge, right? And you demolish over 21 judges' houses. You demolish a Malian embassy building. You demolish a passport office just for you to go and use the place for your own personal interest of National Cathedral. And we turn around to get, what do you call it, other apartments for the judges, renting them for $5,000 a month. Are you getting my point? $5,000, and we have to now go and build a new Malian embassy for the Malians with our hard-earned taxpayers' money. Is that not a foolish and useless president or a useless government? Thank you very much, my brother. Thank you, my brother. Some of the current you come out to demonstrate on your right. Yan abin da economic fighters da su mun kai abin da traffic light Farisco za mu shiga. 'Yan sanda sun hana su shiga. Wai ba za su yadda su bi makonna ba. Menene dalili? Shaidar suka san mun samu dan abin da min sai wuce san me introduction. Amma mun samu economic fighters league da members da za fita. Kai shi briefly saboda karancin lokacin mu na. Shi sai mun ba fa wannan up to the Farisco traffic lights. Now you're far acquired Senegal University. And it's a Makola holiday and car agreement.
But was the number? Yes, thank you very much. Yes. So the numbers, no. If we're going through the busy business district of Pakano, in the agreement, no, we agreed we'll take the route of least resistance. Exactly. I was surprised that elderly person like you being part of the demonstration. Yeah, if you are really president of Ghana, you would know what is going on. And for a fact, no one wants to go through what's going on. You wake up in the day. Najim, mun samu malaminu gaskiya kenan da yake bin yan demonstration na Kumepreku Reloaded ina kamuna latest development. Okay, so far dai ba mu samu wani zanga-zanga ba wani ba mu ji wani disturbance mun ji dai wasu batun shani route amma duka dai bai kawo wani tashin hankali ba yasa asan wani kuma wani latest development so dai Baina TV mun kawo kuma cikin news mu Baina News insha Allah mun ba ku all the latest information batun dai Kumepreku Reloaded. Bari mu kuma back to studio inda dai zamu wrap up batun issues mu yau kan al'amuran gari inda bakona Abubakar Ziko Newton zai kawo ra'ayin shi da ya wrap up muna batun issue da muka discuss mun ji dai correspondent mu dai so far they so good na ce so far so good. So I think economy mu ina fadiwa kuma insha Allah bai fadiwa because na gan kowani Ghanaian ya gane kaman garin namu ne kuma ya fi mu tashi mu jara shi ba mu jara shi ba wanda zai yi jara shi yasa mu ruka mu himma wani himma za mu yi. First of all, mu dunga sai abin da ake producing shi cikin Ghana, which is nchewe mu eat and drink made in Ghana, mu wear made in Ghana, so that mu ya mu support juna mu ya mu je gaba. Akaran kuma ni na zan ce kaman yafi kuma mu duba yanda zamu yi imported products da muke gani cikin market mu. Yes, even though sun tun shigo amma muka gansu cikin shelf mu in kai mai store ni ka make sure kaman ka position Ghana products na inda ya kamaci mutane su gani as compared to earlier on da muke yi muna position made in Ghana products kasa mu produce mu aje imported ones bisa mu sake shi mu sa imported products wannan kara ne mu sa wannan ya sune shi kasa mu doki Ghana product musa bisa kuma the last but not the least mu kuma da muke amfani mu sai dollar mu aje kamar muna son dollar je bisa shi mu je mu sake saboda Allah wannan kuma ina gambe bai tanyan mu saboda bayan waɗanda ke sake dollar aikin su kenan mun da ba aikin mu ba no mu dunga sai dollar saboda da mu muke sai dollar da mu dollar ke zuwa bisa da mu dollar ya je bisa in dai dollar ka je ka sake ya je bisa ka gani kaman ka je kasuwa saboda ke ka sai ka ajin na da replication nan ya zo cikin kasuwa yasa in ka je ka sai kaya cikin kasuwa kuma prices ya je bisa yasa ya affecting ka wanga ba by force bane ana muna dai koyo ma junan mu dai kadan saboda mu duka mu gane kuma na kuma kara da last but not the least Ghana namu ne yasa mu nuna kiyayya mu nuna kiyayya sosai kishi sorry mu nuna kishi sosai saboda mu yan Ghana especially mu yan Zongo lokacin mu ke ganda yafi mu doki businesses mu nan mu fito da shi sosai yan soboro mu yi shi yan yasunense juice mu yi shi sosai saboda yanzu mutane sun fara sai made in Ghana saboda za su sai namu mu brand shi sosai saboda mu san yanda zamu yi shi to asan wai dadin menene kai lokaci ko mu wrap up nan na gode kore Abubakar Ziko Newton kenan Ishaq ka muna albarkacin bakin shi inda muka tattauna kan issues din da muka list yau na cikin makon ga mun duba the state of the economy address da President Nana Akufo-Addo ya bayar last Sunday kuma mun duba batun galamse kuma kenan inda
high court ke threatening kaman sun dismiss wannan case in zan ba samu interpreters zuwa November 21st kenan ba samu mutane da za su interpret language in Chinese da Vietnamese ba wannan case either conditionally or unconditionally and release wannan mutane sannan kuma muka duba batun da yake kiran shi MPs majority side caucus nan duka sun ce yanzu dai suna bayan akori ko asak finance minister Mukeno Forata suna fadima president ya duba ya saka shi saboda aikin shi bai yin shi yanda ya kamata sannan da last but not the least kuma mun ga batun Dr. Kobina Dufo shi ma ya kawo niyansa dai ko da intention shi da yake son ya doki saboda stand flag bearership race na NDC National Democratic Congress ya challenge former president John Dramani Mahama kenan sannan kuma akwai kojobon su kuma shi ma na ga yana cikin wannan race mun duba dai chances in shi da abubuwa whether he can give the former president a run for his money Kinziko ya kawo ra'ayin shi dai batun dai wannan candidate yanzu da ya zama candidate kenan ina ga aka open nominations da ya je pick forms ya follow process na ya zo zama aspirant ne for presidential sannan mun san this kuma this time around suna cikin elections da an kare constituency ones yanzu za a je regional sannan a je national sannan maybe 2023 kuma mun gan wannan elections na flag bearership muna fata dai an gama komi lafiya to yau nan ga za mu dasa aya inda muka duba labaran ga duka kun da kuka kawo messages kuma mun gode kwaran da kuka taimaka kun da kuka duba from gidajen ku da office ku wanda suka follow mu kuma social media pages mu duka mun gode technical man na kuma Mauko da dan wanshi kuma mun gode kwarai thank you very much sannan kuma guest na kuma once again na gode kwarai da ka zo ka kawo albarkacin bakin ka da ra'ayin ka batu issue ka sannan kuma MC duka mun gode sannan kuma Danny, thank you very much for helping out in the MCR. Sannan kuma correspondent mu kuma Malaminu gaskiya kaman kan da kuka ji so biyu ya kawo muna update from the current strike in the code demonstration da ke ongoing na COMEBOL reloaded inda ake demonstration cikin gari yanzu haka dai suna cikin ba mu ji wani zanga-zanga ba muna fata an gama lafiya sannan kasan mu gana duka Allah ba mu lafiya wanga masalolin da muke cikin kuma Allah ya yi mana in zai fi karfin mu kare Allah sai fi karfin mu muna fata da an gama kuma lafiya ban san dai ka so ka fadi wani abu ba na dai so nge da yan zongo a katun kai da su ai yan community wanga yayi very important na gayyata ma yan concern Madina youth movement muna da wani gamuwa da muke kiran shi youth dialogue the community forum da muke so mu organize ma yan zongo mu ya mu develop a 10-year development plan ma Madina mu baki daya yes isa mun send letters the information ya zo kan social media platforms so sai sako ngode ko to jama'a nan ga zamu dasa aya technical men Dani da Mauko ngode wanda suka taimaka duka komai ya je daidai mu kuma da ka duba mun gode sunana Jama Muhammad Ibrahim insha Allah Allah kai mu ranar sati haka kuma mun kawo muku al'amuran gari inda muke duba labaran da ya shafi kasan mu Ghana inda zamu tattauna kawo ra'ayin mu dai kan da zamu yi garin ya ci gaba Allah ya mu duka kasance da mu ku ta duban Baina TV connected to your world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.